আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকের রেসিপি হলো মুরগের কলিজা দিয়ে। দর্শক, ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। আর যারা নতুন দর্শক, আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। ধন্যবাদ। মশলার গুঁড়ো 2 চামচ, মরিচের গুঁড়ো 1 চামচ, হলদির গুঁড়ো আধা চামচ, লবণ 1.5 চামচ,